Yes, I'm Rajeshwari from Tiju's Academy, and I hope everybody is busy with your day-to-day routine. Is it? Yes, let's wait for our students, those who are regularly joining our live, and I hope many of you are get benefited from this live session from our Tiju's Academy. எஸ் நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு ஃபீட்பேக் தந்திருக்காங்க. ரொம்ப அவங்களுக்கு அவங்களோட ட்ரீம் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த லைவ் செஷன்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்றத அவங்க எங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் வெரி ஹாப்பி அண்ட் தட் ஃபீட்பேக் தட் வி கெட் ஃப்ரம் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் the students who are attending online and offline and all the students who join our live, so the feedback that they give for us, it boosts us to do more live sessions for you, and it's really happy to be a part of this live session. And I extend my thanks to our Tiju sir and Deepthi ma'am for creating a platform for the students who get benefited from our live. Yes. So இன்னைக்கு நம்ம லைவ்ல IELTS Writing Task1 for general candidates. Okay. General. Yes, as we all know that task 1 for general candidates is letter writing. So this is our 5th live for general writing task 1. So it's really happy to give you some information about letter writing. Yes. So last live la நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்றத ஒரு small recap நமக்கு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இன்றைக்கி என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம். எஸ், ஸோ லாஸ்ட் லைவில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, வாட் ஆர் த காமன் டைப்ஸ் ஆஃப் லெட்டர்ஸ், த பாசிபிலிட்டி ஆஃப் த கொஷின்ஸ் தட் தே ஆஸ்க் ஃபார் யோர் எக்ஸாம். ஓகே, காமன் டைப்ஸ். ஸோ வேரியஸ் லெட்டர் டைப்ஸ் we have. In general, we can divide the letter writing task 1 into 3 divisions. One is formal, informal and semi-formal. ஸோ அதோட சப்டிவிஷன் தான் காமன் லெட்டர் டைப்ஸ், காமன் சிச்சுவேஷன்ஸ் இன் லெட்டர் ரைட்டிங். எஸ், த காமன் சிச்சுவேஷன்ஸ் இன் லெட்டர் ரைட்டிங், ஆர் ஆஸ் வி மென்ஷன்ட் இன் த ப்ரீவியஸ் லைவ். எஸ், தோஸ் ஹூ didn't see the previous live, yes, it is available in our YouTube and Facebook page of Tiju's Academy. Okay, you can make use of those live classes. எஸ், காமன் லெட்டர் டைப்ஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். காமன் லெட்டர் டைப்ஸ் என்னென்னா, எஸ், கம்ப்ளைண்ட் லெட்டர், apology, advice, okay, yes, giving information, gathering information, and if you are writing a request letter. So these are the few common letter types. So these letter types, either it may come in a formal or informal or in a form of a semi-formal letter. So depending upon the situation or to whom we write the letter, this category, this division happens. Okay, from ஒரு formal letter na inna informal and semi formal, because why I repeatedly saying this division is, this is very important for us. Okay, so depending upon that we are presenting our ideas. So இந்த ஒரு டிவிஷன் நமக்கு கிளியராக தெரிஞ்சாதான் நம்மளால் greeting கரெக்டாக எழுத முடியும், sign offும் கரெக்டாக எழுத முடியும், and the sentence formation we use, the tone, okay, the style we use to express our ideas, it depends upon this classification. Okay, அப்போ ஒரு ஒரு ஃபார்மல் லெட்டர்னா அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக greeting இருக்குது, இன்ஃபார்மல் டிஃப்ரெண்ட் greeting and sign off, and the writing style differs. So that's very important to identify what type of letter we got in our exam. So depending upon that, the whole thing you are going to write in your exam, it depends. That's why I am repeatedly saying that. So we must be able to identify what type of letter it is. Okay, even sometimes the students instead of semi-formal, they use informal letter. Okay, informal greeting. Okay, so these are the minor mistakes, but it affects your mark a lot. Okay, we think that, okay, instead of dear Mr., the person's name, we may write as dear only the person's first name. Okay, we think that only that letter Mr. MR அது மட்டும் தானே நான் எழுதலை, அப்போ அதில் எனக்கு என்ன மார்க் அஃபெக்ட் ஆக போகுது அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். பட் இட் இஸ் நாட் லைக் தட். இட் இஸ் அ வெரி மேஜர் பார்ட் விச் அஃபெக்ட்ஸ் ஆர்
which affects our band score. Okay? Yes. So this is the thing we have discussed in the last class, and we have some interactive questions with our students, and I'm eagerly waiting for our regular students, those who always joined our live. Yes. ஸோ காலையில் 10 to 11 அப்படின்ற டைமுன்றனாலயா இருக்கும். இப்போ இது வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரும் ஜாயின் பண்ணலை. எஸ், லெட்ஸ் வெயிட் ஃபார் தெம். Let's wait for them for some time and we can have a in between in the same time. So இப்போ இது யாராவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட கமெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங்னு ஒரு கமெண்ட் இட்டிங்க, இல்லை ஹாய் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் இட்டிங்கன்னா I can understand that the students have joined. Yes. So நம்மளோட live, as I hope you all know that every day we are having live for IELTS writing, reading and all the modules we cover up. And yes, Shiji, good morning. Good morning, Shiji. Okay, every day our tutors from our Tiju's Academy, they are going live in the morning 10 to 11. On each day we are covering different modules. Yes, I hope that is very useful for all the students, those who want to. Yes, Shiji. Yeah. Shiji shows her love. Yes, Anu, good morning. Shows her love by sending a love symbol. Yeah, we too love you, Shiji. Good morning, Anu. It's really happy. Yes, now I got some energy on seeing their good morning message, and let's start our today's live. Yes, so for previous live, common letter types என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். அப்போ இன்னைக்கு லைவ்ல நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றத ஐ திங்க் யூ ஆர் ஆல் ஈகர்லி வெயிட்டிங். எஸ், ஸோ எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் இதை நமக்கு செய்யலாம், செய்யக்கூடாது, யூ கேன் டூ திஸ் ஆர் யூ கேனாட் டூ திஸ் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் நம்மளோட லைஃப்பில் இன் ஆர் ஹோல் லைஃப் ஆர் இன் வேரியஸ் சுச்சுவேஷன்ஸ் வி அண்டர்கோ திஸ். இஸ் இட், நீ இதை செய்யணும், நீ இதை செய்யக்கூடாது இந்த ஒரு விஷயத்தில் அப்படின்னு இருக்கும். நம்மளோட லைஃபாக இருக்கட்டும், நம்மளோட கெரியர் ஆர் நம்மளோட எஜுகேஷன், வாட் எவர் இட் இஸ், we always have something that we can do and we should not do. So that's what we are going to see in our today's live in IELTS Writing Task1 General. So நம்மளோட லெட்டர் ரைட்டிங்கில் நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம செய்யணும், செய்யக்கூடாது அப்படின்றதா நம்ம இன்னைக்கு நம்மளோட லைவில் நம்ம பார்க்க போகிறது. ஓகே, yes, let's start our live. So what are the do's and don'ts in our IELTS Writing Task1 for General? Yes, that is for letter writing. லெட்டர் ரைட்டிங்கில் நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள் செய்யலாம், செய்யக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். எஸ், the first one is never begin a letter with dearest or my dear friend. ஸோ இந்த மாதிரியான க்ரீட்டிங் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, டியரஸ்ட் ஃப்ரெண்ட், மை டியர் ஃப்ரெண்ட், அந்த மாதிரியான பிகினிங் நம்மளோட லெட்டரில் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட், வாட் யூ கேன் யூஸ் இஸ், if it is a formal letter, you can use dear Mr. Paul, or if it is an informal, you can use dear Paul, the person's first name alone. So this is the right way to begin our letter. So in greeting, nama dearest, my dear friend, my dear brother, my dear sister, my dear wife or my dear husband, dearest son, dearest daughter. So இந்த மாதிரியான விஷயங்கள், இந்த மாதிரியான ஒரு ரொம்ப இன்ஃபார்மலாக இருக்கிற greeting நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. Okay, so that is the first thing. We should not use the colloquial way of writing in our IELTS exam. So instead of that, you can use formala irundhuchuna dear Mr. the person's name, and informal irundhaduna dear Paul. Okay, the person's first name. So இந்த மாதிரி தான் நம்மளோட லெட்டர் நம்ம பிகின் பண்ணணும். So in case if you are writing a letter to an unknown person, ஓகே, இப்போ சாம்பிள் நான் இங்கே ஸ்லைடில் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கிறது உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபார்மல் லெட்டர் வித் எ பர்சன்ஸ் நேம் அண்ட் ஃபார்மல் லெட்டர் வித் எ பர்சன்ஸ் நேம். இன் த சேம் கேஸ், ஒரு ஃபார்மல் லெட்டர் இஃப் த நேம் இஸ் நாட் கிவன் ஆர் இஃப் இட் இஸ் அ ஃபார்மல் லெட்டர்
to whom you are writing is an unknown person to you. Then what might be the greeting? Yes, you can post your answers. You don't know the person's name. You don't know the person personally. Then what might be the greeting in formal letter? ஒரு formal letter ஓட greeting என்னவா இருக்கும்? If you don't know the person's name. If you know the person's name, yes, you can write dear Mr. The person's first name you can write. If you don't know the person's name, then what is the greeting in a formal letter? Yes, you can post your answers. I am waiting for your reply. Yes, I hope the people are typing. Yes, ஒரு formal letterல அந்த yes, Shiji, dear, okay, dear recruiter or dear officer, whatever it is, yes, you can write. But the exact answer you can write is dear sir or madam. Okay, as I mentioned in a previous lives, so at the end of your question, they will provide you how you have to begin your letter. Yes, Shiji, thank you so much for your answer. Yes, at the end of your letter, they will provide you how you should begin your letter. Okay, so that will be a clue for us to start our letter with a correct greeting. If they give you dear sir or madam, we have to exactly write the same thing in your greeting. Okay, so first thing, do's and don'ts la nama first இப்போ பார்த்த பாயிண்ட் நம்மளோட greeting எந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத பார்த்தோம், எந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்றதை நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இஸ் இட்? எஸ், லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த செகண்ட் ஒன். Never end a letter with your friend, your brother, your sister, your wife, your husband, your cousin, and your colleague, your neighbor. We should not end a letter like that. Okay, yours sincerely. அப்போ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, ஒரு greeting எப்படி இருக்கணும், ஒரு sign off எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத டீட்டெயிலாக நம்மளோட லைவ் part 2ல நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். Those who missed out those lives, it is available in our Tiju's Academy's Facebook and YouTube page. You can refer there. Okay, yes, it is always available for our students. Okay, never end a letter with your friend or your brother. So instead, நம்ம எப்படி அந்த லெட்டரை end பண்ணலாம்? Do what you can do, what you can write, what you should write in that sign off part is, yes, let's see. Example I have given, ஒரு formal letter ஓட ending, I look forward to, அந்த I look forward to அப்புறம் வர verb கூட நம்ம ing யூஸ் பண்ணணும். Okay, ing, verb plus ing form யூஸ் பண்ணணும். Okay, then kind regards you can use, best wishes you can use, and what are all the other sign off we can use? Yours faithfully you can use. Okay, yes, in informal letter, drop me a line in a week if you have some time. Yes, best wishes and the name. So formal greeting, formal sign off, formal greeting, yes, yours faithfully, correct Shiji, yours faithfully you can use for an formal letter, sign off, formal letter oda sign off la yours faithfully namakku use பண்ணலாம். And below that your faithfully, you should write your full name. ஒரு formal letterல நம்மளோட sign off, you should write your full name. But here in informal letter, you can write only your first name, your name, your first name மட்டும் நம்மளோட first name மட்டும் எழுதினாலும் okay. So this is for what you should not do in your sign off part. Okay, greeting partல நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்த்தோம், அதே மாதிரி sign off partலயும் நம்ம என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லையா? Yes, I hope up to this it is clear to you. Yes, is that clear? What we should not do in our greeting and what we should not do in our sign off. Yes. Next, avoid padding. So what do you mean by avoid padding? Yes, it is there. We should not use needless or unnecessary repetitive sentences or ideas in a paragraph. Okay, ஒரு paragraphல தேவையில்லாத விஷயங்கள் நமக்கு ஆல்ரெடி நமக்கு க்ளூவாக நம்மளோட புல்லட் பாயிண்ட்ஸில் நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள் ஆட் பண்ணலாம், ஆட் பண்ணக்கூடாது,
Okay, நமக்கு ஒரு clue கொடுத்திருப்பாங்க நம்மளோட bullet points. The bullet points given in the question will guide you to frame your main paragraph. Okay, so bullet points இருக்கிற ஒரு bullet point-ஐ elaborate பண்ணி டீட்டெயிலாக நம்ம வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறோம் நம்மளோட ஐடியாஸை இல்லையா. அப்போது அந்த டீட்டெயிலாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுற நேரத்தில் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, we should not use unnecessary or repetitive words and ideas. Because repetition of word இருந்தது அப்படின்னா அந்த repetitive words எல்லாத்தையும் calculate பண்ணி they will cut down. ஸோ அப்போ word count நமக்கு கம்மியாகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. Okay, yes, I hope you all know that what is the word count for our IELTS letter writing. Can anyone say the answer? What is the word count of IELTS letter writing? Word count. Anyone please post the answer. Yes, what is the word count? The first live we have discussed all these things. Yes, whether you are remember that or not, let me check. Yes, what is the word count for our IELTS writing letter? Yes, it's minimum of 150 words. So minimum 150 words la nammaloda same idea ஒரு paragraphல repeat பண்ணக்கூடாது, same words. Okay, if you want, for example, if you are writing an apology and the bullet point demands you to apologize for what you have done or apologize for the noise come from your house, that is the bullet point, for example. Okay, so if you have a bullet point like this, you have to use the equivalent words for sorry. Okay, sorry you can use, I apologize you can use, I really worried about the disturbance that you received. So these are all the ways you can use, or these are all the words that you can substitute instead of the word apology in the same paragraph. Same paragraph la when you are apologizing to the person, you can avoid that word apology. Repeated ஆயிட்டு apologyன்ற word யூஸ் பண்ணாமல் வேறு வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்மளோட பாயிண்ட்ஸை ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம். எஸ், தட் இஸ் அபவுட் அவாய்ட் padding. We should not use needless or repetitive information to a sentence or paragraph. Okay, yes. Next, never use personal phrases. We should not use personal phrases or personal sentences in a formal letter. ஒரு formal letterல personal phrases நமக்கு யூஸ் பண்ண கூடாது. Okay, so it will affect the tone of the writing style of your letter. அப்போ personal phrases நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா the examiner will think that this person is writing in a wrong style. So அப்போ style or tone, for that the mark will be, we will lose marks for that particular thing. Okay, so we should not use personal phrases in a formal letter. Formal letterல personal phrases நமக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. At the same time, we can use these personal phrases in our informal letter. Informal letterல நமக்கு யூஸ் பண்ணலாம், அதில் எந்த ஒரு தப்பும் கிடையாது. அதில் யூஸ் பண்ணலாட்டினா தான் தப்பு. Okay, formal letterல நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. Yes. Next, அதோட examples. Okay, why don't we, yes, this 3 dot indicates the sentence continues. Okay, so why don't we கடத்து ஒரு 3 dots இருக்குது இல்லையா, so that shows that the sentence continues. அதான் இதோட meaning. Okay, yes, why don't we go out for a dinner? Yes, if I were you, I would. If I were in your position, I would do like this, I would react like this. Okay, so இப்படி ஒரு பர்சனலாக இருக்கிற phrases நமக்கு நம்மளோட ஃபார்மல் லெட்டரில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. எஸ், ஹியர் இஸ் அன் ஐடியா. ஸோ இஃப் அ கொஸ்டின் demands you to give advice or to give some suggestions in your formal letter, you should not use this phrase, here is an idea to solve this problem. So we should not write like that. Okay, so try to avoid, or we should not use personal phrases in a formal letter. ஒரு formal letterல personal phrases நமக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது.
Okay, yes, what are all the things we have discussed up to this? We should not begin our letter with dearest, my dear friend. அந்த மாதிரியான phrases யூஸ் பண்ணக்கூடாது. Signing, okay, அந்த மாதிரியான signing யூஸ் பண்ணக்கூடாது. Yes, next thing, you should not end your letter with your friend, your relative, your neighbor, your brother. அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணக்கூடாது. Then the third thing, avoid padding. We should not use repetitive ideas or repetitive words in a sentence or paragraph. So that is 3 things we have covered, and the fourth one is never use personal phrases in a formal letter. Formal letterல personal phrases யூஸ் பண்ணக்கூடாது. At the same time informal letterல personal phrases நமக்கு யூஸ் பண்ணலாம். Yes, let's move on to the next one. Yes, next one, never use contractions in a formal letter. ஒரு formal letterல contractions நம்ம யூஸ் பண்ண கூடாது. But in an informal letter we should use contractions. Contractions, I think previous live we have discussed, and we had really a good interactive session in previous live. இப்போ ஒரு கான்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஒரு வேர்ட்ஸுக்கும் ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கும் கான்ட்ராக்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்றத கொஸ்டின் நான் கேட்டப்போ ரொம்ப இன்டராக்டிவாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணாங்க. I feel very happy. I was over the moon on seeing their interaction. Yes, I was over the moon. Is this idiom we use in our speaking module, is it? Okay, never use contractions in a formal letter. ஒரு formal letterல contractions யூஸ் பண்ணக்கூடாது. Informal letterல contractions கண்டிப்பாக நம்ம யூஸ் பண்ணணும். Yes, அதுக்குள்ள ஒரு sample. I am sure you must have received other complaints from the concerned parents, and I hope that you will take action soon about this issue. Yes, we should not use contraction. Here we have used 2 contractions. Instead of I am, we have used I'm, and instead of you will, we have used you will. Yes, we should not use this type of contractions in our formal letter. But if you are writing it in an informal letter, the correct way to use this expressions are, I have bolded it. So, I am and you will. So this is the full form of those contractions, and you have to write in this style in your formal letter. Yes. Then the next thing is, never use idioms, cliches, proverbs or text abbreviations. Yes, this is very interesting thing, is it? We should not use idioms in our... Okay, what do you mean by an idiom? Can you say one example for idiom? Can you post it? Idiomatic expressions. We use that in our speaking, is it? IELTS speaking la namakku idiomatic expressions we can use, but in our writing we should not use idiomatic expressions. Yes, what are the idiomatic expressions in English that we know? Yes, put up. Yes, Shiji, correct, put up. Yes, what are the some other idiomatic expressions that we use in our, as just a few minutes before I have used, I was over the moon on seeing or interacting with the students. That session is really a good experience for me. So, good thing. Idiomatic expressions. What are the other idiomatic expressions we have? Yes, put up. Then, where enna idiomatic expressions irukudhu? I was over the moon. Then what are the other samples we have? Yes, can anyone say? Shiji said, put up. Yes, here I have given one example. Okay, raining cats and dogs. And the other example for an idiom is as cool as. As cool as a cucumber. So, these are the few idiomatic expressions. Yes, good morning, Sri Lakshmi. Yes, I hope the people are busy with their daily routine. So, that's why it is getting delayed for them to join our live. Yes, we are always happy to welcome all the students, those who join our live. Yes, good morning, Sri Lakshmi. A very good morning. I hope everybody is having a good morning, really.
So we are in the middle of our week. Yes, some other idiomatic expressions. Raining cats and dogs. So that phrase, raining cats and dogs, it doesn't convey the literal meaning of it, is it? Yes, literal meaning convey பண்ணாம ஒரு implied meaning அதுக்கு இருக்குது. Raining cats and dogs. So it will not rain like cats and dogs, is it? So that means it is raining heavily. So instead of saying the expression it is raining heavily, we can use this. Yes, Philomena Francis, good morning. Good morning, Philomena. Yes, it's raining cats and dogs. That means it rains heavily. And as cool as, that is also an idiomatic expression. Okay, it rains heavily in phrase express பண்றதுக்கு பதிலா நமக்கு it's raining cats and dogs. In your conversation or in your speaking you can use these idioms, but we should not use it in our writing. Okay, whatever it is, either it is a letter writing or it is task 2 essay writing, we should not use idioms. Yes, what are some other idioms? I pass with flying colors. Yes, pass with flying colors. That means, what is the meaning of the idiomatic expression pass with flying colors? Yes, what's the meaning of it? I passed the exam with flying colors. That means I scored a good mark in the exam. I passed out an exam with good marks. That's the meaning of it. Yes. Yes, next one. It's a child's play. Another idiomatic expression. Child's play. Child apostrophe, yes. Child's play. Child's play means it's very easy for me to do. That is the meaning of it. It's a child's play. Okay. So these are the few sample for idiomatic expressions. So all these things we should not use in our writing, but you can use it in your speaking. Yes. Next example, last but not the least. It is an example for a cliche. Cliche. What do you mean by a cliche? A cliche is a word which is being used by all the people. Okay. Frequent நம்ம ரொம்ப கேட்குற ஒரு விஷயம். Last but not the least. First of all. So these two expressions are cliches that we should not use in our writing. So இப்போ இந்த மாதிரியான cliches நம்ம எதில் எங்கே கேட்டிருப்போம்னா ஒரு வெல்கம் ஸ்பீச்லேயோ இல்லை ஒரு vote of thanks அந்த மாதிரி ஒரு கேதரிங்கில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற வெல்கம் அட்ரஸ் அண்ட் vote of thanksல நம்ம இதை கேட்டிருப்போம் இல்லையா. Last but not the least, I would like to welcome, or I would like to thank, yes, or first of all I would like to welcome. So இந்த மாதிரியான expressions நம்ம ஒரு speech, welcome speech or vote of thanksல நம்ம கேட்டிருப்போம், but we should not use it in our writing. Yes, next, proverbs. What do you mean by a proverb? Yes, can anyone say a proverb, or can anyone type any one proverb in English? A proverb in English. I have given you an sample. All that glitters is not gold. All that glitters is not gold. So this is one sample for a proverb. Yes, anyone please answer. Yes, the next one we should not use in our writing is text abbreviations. So text abbreviations, that's what we people are using nowadays in a good way. Okay, we are frequently using it while you are texting some person, or when you are texting with a friend, either through WhatsApp or with any other applications. We are texting to our friends, and there we use text abbreviations. Yes, one such text abbreviation I have given is as soon as possible. So instead of typing this long phrase as soon as possible, we are using the text abbreviation ASAP. Yes, is it? Even to say a good morning we are using text abbreviation. Yes, so that is text abbreviation, and we should not use all these things in our writing. Yes, the next thing is never include personal opinion or ideas
about the topic or trends in the society. Okay, we should not include our personal idea or opinion about the topic or trends in the society. Okay, நம்மளோட ஒரு personal opinion or idea we should not express it in our writing, because in a letter the task asks you to complain about a phone bill. We should not say don't use, so we should not use good company or bad service. ஸோ இந்த மாதிரியான ஃப்ரைசஸ் நமக்கு நம்மளோட லெட்டரில் நம்ம யூஸ் பண்ண கூடாது, because it is your personal experience with that company or with that product. ஓகே, ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம், அந்த ஒரு ப்ராடக்ட் நமக்கு சூட் ஆகாமல் இருந்திருக்கலாம், பட் ஃபார் த அதர் பீப்புள் or for some other person it is more convenient for them to use, or it gives a good result for that person. So we should not judgmental over something. Okay, நம்ம எழுதுகிற விஷயத்தில் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற சிச்சுவேஷனில் ஏதோ ஒரு விஷயம், ஓகே, அந்த விஷயத்தில் நம்ம ஜட்ஜ்மெண்டலாக நம்மளோட இதுதான் அப்படின்னு ஒரு முடிவு நம்ம பண்ணக்கூடாது. இந்த கம்பெனி இந்த ப்ராடக்ட் குட், இந்த கம்பெனி இந்த ப்ராடக்ட் they are providing bad service or good service, അങ്ങനെ ஒரு judgmental on the overall we should not say. For you I experienced, അല്ലെങ്കിൽ I undergo. Okay, I got a product which was damaged. So you can use like that, but you should not say this company always provides a bad experience or a bad service to the people. So இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்டாக நமக்கு நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண கூடாது. Okay, so these are all the things that we have in our IELTS do's and don'ts. என்னென்ன விஷயங்கள் நம்மளோட லெட்டர் ரைட்டிங்கில் நம்ம செய்யக்கூடாது அப்படின்றத பார்த்தோம். செய்யக்கூடாது அப்படின்றத பார்க்கும் போதே என்ன செய்யலாம் அப்படின்றதையும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன். டூஸ். ஓகே, தட் இஸ் டூஸ். ஸோ வாட் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் வி ஹவ் சீன் அப் டு திஸ்? ஃபர்ஸ்ட் திங், in our greeting we should not begin our letter with my dear friend or dearest. My dear or dearest அப்படின்ற எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்மளோட லெட்டர் நம்ம பிகின் பண்ணக்கூடாது. எஸ் ஐஸ்வர்யா, குட் மார்னிங். எஸ், நெக்ஸ்ட், we should not end our letter by saying என்ன, my friend or your brother or your friend, your cousin, your sister, அந்த மாதிரியான சைன் ஆஃப் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இன்ஸ்டெட் we have to use yours faithfully for formal letter, your sincerely for informal letter, and for informal we can also use kind regards, best wishes, with love. இதெல்லாம் நமக்கு யூஸ் பண்ணலாம். And the third thing we have seen is we should not use repetition of ideas and words in a sentence or paragraph. Repetition of ideas and words நம்ம avoid பண்ணணும். That will affect our band score as well as the word length. Okay? Yes, the next thing, we should not use idiomatic expressions, cliches, proverbs and text abbreviations in our writing. Yes, then the last thing we have seen is we should not include personal opinion or idea about particular thing, particular topic or particular trends in the society. And the other thing we have discussed is we should not use contractions in a formal letter. Formal letterல contractions நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. Instead you can use that contractions in informal letter. So these are all the things we have discussed in our today's live do's and don'ts in our IELTS letter writing. Yes, I hope this session is very useful for all the students, and I really thank all the students who have joined in our today's live. Shiji, Sri Lakshmi, Philomena, Aishwarya. Okay, thank you so much for your active participation, and do join our other live sessions and get a good idea or make use of these lives. Yes, Siji, thank you. Yes, make use of all these tips and the things that all the tutors are providing in our everyday lives in our Tiju's Academy's page. Yes, thank you, Philomena. Okay, thank you so much, and we can meet in the yet another live in our IELTS Writing Task 1 General from Tiju's Academy. Thank you so much. Thank you.